هذا انتر اورال. اكسترا اورال يعني من برا. اكسترا اورال هي هذين وضعيات اكسترا اورال، يا اما انتيور يا اما اوبليك يا اما اوكسيبيتو منتال فليتد ديجري او اوكسيبيتو، يعني هاي الوضعيات هذني. اوكي سوبيريور منتال فيرتيكال شغلات هذه اكسترا اورال. الاو بي جي ايضا شنو؟ اكسترا اورال لانه من برا. سي بي سي تي ايضا اكسترا اورال لانه تصوير من برا، يعني نحط الفيلم داخل فم المريض. اوكي هذا التصوير لاترال راس المريض تحطه. اوكي الاكس راي عندنا شنو عوامل مالتنا؟ اكس راي سورس، اوكي يعني مصدر الاشعه، الاوبجكت اللي راح نصور اللي هو راس المريض، بعدين الفيلم. الاوبجكت مالتنا حتى انتم بالانتر اورال تكنيك تغيرون الاوبجكت بالطريقه اللي تطلع الصوره اللي تريدها. فاحنا نفس الشيء بالاكسترا اورال، يعني مثلا اريد اشوف شنو؟ اريد اشوف المندبل مالته فراكتشرد ولا لا، احاول احطه بوضعيه انه اخلي الاشعه تطلع اوبليك بحيث يطلع المندبل صورته مو اوفرلاب على شنو؟ على الجهه الثانيه، صورته واضحه واحده. يعني مثلا هسه هنا يجي يصور لاترال بشكل جانبي. شو استفاد من اللاترال؟ يشوف لو عنده نيزل فراكتشر، نيزل بون فراكتشر، عظمه مالت الانف لو بيها فراكتشر يشوفها باللاترال فيو. اوكي لو عنده فراكتشر بالسيرفايكال سباين او ماندبل فراكتشر قد يبين شنو؟ باللاترال. الصوره هذه اوكي سوبير مانتو فيرتيكال فيو، هذه شو نسوي؟ ياخذ راس اللي فوق يجي مانتو فيرتكس، هذه اسمها فيرتكس، هذه مانتو فيرتكس فيو، هذا اللي فوق يجي وياخذ صوره. زين يحاول يشوف التركيب من داخل 30 degree 30 degree اوكسيبيتو منتال 30 degree الميد لاين. اوكي ما بين العين والاذن ميد لاين اسمه منتو او شو اسمه اوريكولار. اللاين هذا ياخذ 30 degree ورا هيك شيء. اوكي ياخذ صوره. شو يحاول يشوف؟ مثلا هذه يحاول يشوف لو اكو عنده الماكسيلا ساينس بها ووتر، هنا يسموها ووتر فيو. لو عنده كونيك ساينسايتس ياخذ له هذه ووتر فيو. التصوير هذه اثنين بوستيرو انتيرو. من تصور اذا الاشعه جايه من قدام اسمها اي بي انتيرو بوستيرو. هذا ما يصورها الا وين؟ بالامرجنسي، يصور من الامام الى الخلف. مريض نايم على الفراش، زين ما تقدر تخلي الفيلم فوقه والصور والاشعه تطب من جواه او تحطه على وجهه، يعني تخليه ينام وجهه على الفراش. واضح على في العضو غير. هذا يقول posterior anterior. Usually common view extraorally is posterior anterior. ما عدا بعض الحالات الامرجنسي لما يكون المريض في العنايه ان اي سي يو راح يصور anterior posterior. اوكي راح يصور مثلا لان هذه شنو؟ هذه posterior anterior الفيرتيكال فيو. التيبيكال فيو هذه posterior anterior. اوكي وهذه اللاترال. بعدين he try to make some modification, some modify حتى شنو؟ حتى يشوف الشغله اللي يريدها. to try to get okay an conclusion about something he want to. يعني مثلا هسه هذه water view، هذه 30 درجه ياخذ يغير 30 درجه الميد لاين هذا صعد 30 درجه. اوكي ويصور منتو اوكسيبيتو منتال. زين ليش؟ انا هسه قلنا انا حصير على اللي ورا هيجي والاشعه والفيلم حيصير هيجي. اوكسيبيتو منتال. ليش سموها اوكسيبيتو منتال؟ لان الاشعه تجي من جهه الاوكسيبيت باتجاه المنتال. اوكسيبيتو منتال 30 ديجري حتى يطلع الووتر فيو. وانا اعتقد عندي ووتر فيو بالجنب شوفوا وياي. زين هذا شنو؟ اي بي بوستيريور انتيريور. هذا دكتور بس هذا يعني زين ليش مو من الامام؟ يعني تاخذ اشعه حتى يبين نيزل بون فراكشر. انا دا اقول لك حتى الشغله اللي تريد تطلعها تبين بهذا الكيفيه.
يعني تعرف الكسر. اسمعني يا ابني، انت تيجي تشوف نزل فراكشر، اذا صورته من الامام راح يصير اوفرلاب. هسه هاي نزل، هسه هذا النزل بون. This is the nasal bone. Okay? Can you say is it fractured or not? تقدر تقول هاي fractured or not? ما يبين. But if you take it laterally, it will be no overlap. يعني nasal bone. ومن قدام ما يبين. هذا النزل بون انت قايل. زين اذا اخذته انت posterior anterior ما يبين. ليش راح يصير overlap على العظم اللي ورا. بس من تاخذه laterally راح تشوفها واحدة ياخذ صوتها مالته على الفيلم. فانت تاخذه الليترالي، هو يطلع بالليترالي. البارانيزال ساينسز، الماكسيلاري ساينسز، اوكي، لو بيه تجمع سوائل، لو بيه بوليبس، اوكي، لو بيه ميوكوسيت، يعني بيه فنجر ساينسات، بيه مشكله، اوكي، تاخذها بالوتر توجيه جوا هيجي المي راح يتجمع كليته بالساينسز، راح يبين عندك ليفل، يسموه اير فلويد ليفل. من تلقى اير فلويد ليفل، سنان هذا الساينس ماهو، تلقى به اير فلويد ليفل. اير من فوق اير، هواء، جواف سائل، اير فلويد ليفل. يديك دايجنوستس، بس اذا واقف بهذا الشكل كل شيء ما يبين به. واضحه؟ هسه هذا احنا ناخذ هاي الاكس فور جاست فراكشر. Fracture or mass or foreign body, whatever. يبين, but you should change the view to get the what conclusion about what you want to see. If you want to see something, okay, as a doctor, you know the best view to get it. An example, I say the nasal fracture. The nasal fracture will make a skull X-ray laterally, okay? Laterally, that means the film will be here, okay? And the X-ray will be like that. Nasal bone like that. If it's fractured, I can't see it. But if the X-ray comes from anterior, okay, I cannot see it. Because it will be overlapped with the other bones like that. Now, in this case, you cannot see it. But if it says, you can see it. That's why you get what doctors say, you do shifting method. Because you want like clips, okay, patient, okay, he cleans his teeth with clips, foreign body clips, metallic clips of paper, okay. He cleans it at, it's what? It's broken in his gingiva. He do like that, what we can say, okay. Then you want to see, is it buccally or lingually, right or left? To open the gingiva and to get it out. You do shifting method, you do bisecting method, and occlusal view. Okay, you put the X-ray film inside his mouth, like that, to get where is the direction for the foreign body. Because X-ray give you 2 dimensions, right to left, upside down. You want the depth. Is it here? Is it? How much depth of it? It could be in the soft belly. It could be hard. Where is it? Okay, something like that. So you change the direction of X-ray to get the depth of the foreign body. That's why you do shifting method, bisecting method, whatever what you call shadowing, casting method. More no problem. Now he's here. What he do? He changing also. You see? Now, occipitomental. He make occipitomental. To get what? Water review. It's called water review, occipitomental. Superior mental vertical. He's changing more, okay, twisting his neck more. Why? Why this? To see the base of the skull. Base of skull to see it. But if you know that he's fractured, he's trauma, he's sign of fracture base of skull, you cannot do this because it may have fracture neck and you make what? More injury. Okay? That's posterior anterior, the typical view. Usually we do this. Just we put his face, posterior anterior view, that's usual for PA.
And this is lateral. This is lateral view. Posterior, anterior, oxy. Now, other view. He want to see if there is fracture here. How he do? He want the occiput alone. He want the direction of the crack. Okay? He do like that. You see this view to see if there is a fracture in mandible. He want the view of the mandible alone. What's the direction of the fracture? Okay, you make like that. Changing the position according your indication. That's why we say, you know, X-ray. When you do X-ray, you should know why we make the X-ray, how we make the X-ray, okay, and forward to get the conclusion, the last conclusion, the last diagnosis. This is oxygen. This is for mandible. قومي بس قومي شو تيجي وين؟ هاي اي هي ما فوق I want to tell you that he's changing the position according, but here, this case, okay, not specifically for occipital. Okay, this case you make like that. This is for orbit. Fracture. Specifically this one, okay, for boxing here in the orbit, fracture in the base of the orbit. And zygoma. So he make like that. Try to get this bone, is it fractured or not? But I try to tell you, he look for something specific, he changing the position. This is what's called cassette. Bill X-ray, in X-ray, large film, he put the film in cassette, in dark, okay? The rule of this cassette that it's what increase the resolution of the view. The X-ray will pass through the film, but it will not pass through the screen, this cassette, okay? So it's get more resolution by this device. It's contained for many layers. The posterior layer is dead, as our small film. The posterior layer is dead to stop the X-ray, and the anterior layer is phosphorus to reflect the directed X-ray to the film. Lateral cephalometallic projection. This is lateral projection, cephalometric. Okay. Lateral view, and the direction is perpendicular. That's water view, the most important one for what? For the maxillary sinuses. If there is air fluid level, if there is air fluid in the maxillary sinuses, okay, you should make what? Water view. It's called occipitomental, 30 degrees. This is meatal. This is the canthomietal line. Okay, this is what's called canthomietal. This is canthus. We say this is canthus. Okay, and this is meatus, external auricular meatus. This line, 30 degrees. Okay, 30 degrees. And X-ray from backward to forward. This is the X-ray film. This is here, the X-ray film within the screen. So, okay, occipitomental. The fluid in the axillary sinus will be collected downward and get within the base. Make air fluid level, the air upward and fluid downward. And patient get the shell like you take it, the blue shell. You wear it when you make the X-ray. Here, posterior anterior cephalometric, the ideal one. Patient facing the film, okay, and the X-ray from the posterior surface, so it will be occipitomental.
perpendicular view. Mandibular body projection, mandibular ramus projection. This is when we want only the body or we want just the mandible. So you change it to make the oblique lateral. This is you, best to see it. This is oblique. Lateral, oblique. Lateral and oblique. But we're changing the degree according to what we say, or according to what we see. Okay? Here. Okay? And here. Here we see the ramus, and here we see the body. So he's changing the head of the patient. Laterally, oblique. Just to know there's something like that. In our surgery, maxillofacial, if you will see it, okay? But if they do CTCB and they forget about it. This is lateral projection and oblique. You see this? To just say the body of the mandible. Like our OBG. But this is the CBCT. What the CBCT do? It's like the OBG. OBG formed of one layer of receptor. We have a source of X-ray and receptor for the X-ray. Okay? In CBCT, more than one layer, more layers. So our view, so after computerization of the image, we will get a layers, cutting layers. But in our view, now we have one layer. So this one layer will give our what? Just the jaw like that, 2D. In CBCT like that, okay, more complicated device, we will get a section. So we get section of the cutting section for the upper and lower jaw. Why more than one layer? And it's useful for more than one. More than one, we have one layer always. The upper jaw, lower jaw, open like that. They do that. Okay, more than one layer by CBCT. Most commonly for implant. They get the how long implant he want to do. Okay. That's how CBCT how it's built. Okay. The receptor is changing. Okay, close it. Intra-oral collimation or panoramic collimator. الانترا-oral we have الكوليماتر اللي هو شنو هو؟ قبل الكون. الكوليماتر داخل الديفايس بعدين الكون. الكوليماتر إذا شوفكم إياه من العين مالتها هسه صار كل خمسة. Every 5 students will take a view. I will tell you this is the collimator. Collimator, it's a part, okay, permit the X-ray to pass. But it gives you a shape. This is the collimator of intra-oral, circular. But the collimator of panorama is what? Linear, because we need a linear to get a cutting sections. This is the 2D, our panorama. Okay, down the CBCT, more cutting. CBCT, parts. Okay, in panorama, he take a view, then he collecting it, computerized and collecting it to in one view. This is panorama view. Okay. Intra-oral means the film inside patient mouth. When you put the film inside patient mouth, it will be intra-oral. Huh? Circle means the X-ray. I will tell you what circle. The X-ray device, X-ray machine, not the patient. X-ray machine has opening to X-ray production. The open was circular. The open was circular. In panorama, inside the machine, the open was linear. Why? Because we need cutting. In OBG, we need one view.
if you want to make it what circular. Here, there, what? The panorama. When you get panorama, this is okay. What's this area? What's this one? This bone. تبرس. شوية يعني اكمش نفسك بعدين تحكي. لا تطلقها يعني. هذا شو اسمه؟ بونات بروسس. شفت انت ايش قلت؟ تبرس. زين هذا شو اسمه؟ هاي الحالة. external oblique تمام. زين هاي هذا شنو؟ تي ام جي. اهم شيء هنا عندكم التي ام جي، اذا اشرت لك على هاي معناها الهيد اوف مانديبل. بس هنا هو التي ام جي. ليش؟ ليش التي ام جي مهم عندكم بالاسنان؟ لان قد تكون المشكله بالاسنان اوكي سببت له مشكله بالتي ام جي. يعني مريض لو عنده امباكت ثيرد مولر اوكي و upper superimposed يعني هو امباكتد وطالع لي فوق. شو يصير بيخلي المريض بدل ما يسوي تشيوينج الطبيعي يقوم التشيوينج مالته يصير هيك دائري يحرك، فبالتالي يضرب له التي ام جوينت بسبب الامباكتد ثيرد مولر. فانتم شو تسوون؟ دائما تباعون على شنو هو؟ الثيرد مولر ويا الثيرد مولر لازم تشوف التي ام جوينت. كذلك انت لما تطلعون الثيرد مولر ممكن فم المريض تضغط زايد تخليه تفتح له حلقه زايد. شو تسوي؟ تثبت له التي ام جوينت، بعد يومين ثلاثه يقول لك انا عندي سبونتانيوس ديسلوكيشن. يعني هو يسد حلقه دا ياكل التي ام جوينت مالته يفصل كلوكت. when he dislocated his mouth قاعد لكم صوره والله والله الدكتور هاي مو حالة يعني ولا يسدد ولا ما Okay. TM joint when dislocated. خلها خلص كلمتين مالتي. يلا بسرعة TM joint dislocation شلون يجيكم؟ أخذتوها؟ ما أخذتوها. TM joint dislocation. اوكي انا شخصي بعد ما الشخصي يلا تتدخلين بس الشخصي قبل شلون الشخصي؟ اول شيء دايتك ما تحكي بس تجي ايش تسوي لك؟ شنو معناها تي ام جوينت مخلوع تجي ما تحكي تجي وياها واحده ثانيه تقول لك هيك زين شلون يصير تي ام جوينت ديسلوكيشن؟ عادة سبونتاني وصلي ما حد ضاربها ولا حد جاي لها. طبعا هو بالفيميل اكثر شيء، لا نقدر اقول حد ضاربها وحد جاي لها. مو الميل. عادة ان فيميل. Usually in girls. TM joint dislocation. Huh? I don't know. Maybe you're the one. Okay? So during chewing, during eating, she used her mandible, okay? So she get dislocation. But I mean the dislocation in a closed mouth more than or partially open, okay, partially closed mouth more than open mouth. It's not when you open here mouth during third molar impacted third molar exo. No, but this is you may injure you may make an injury in the joint. Then after time it will make the joint injury. What you do? Take the mandible downward and bend it backward, like that. Okay, and what? Fix it. Listen back. And try to fix it in. Okay, that's it. Okay, why the fillet looks like that? الكتاب لانه كانت يعني افقيه Fillet, it's a layer. Okay, but you took the all. Okay, the tips of this layer, so it will be white like that, but it's very thin. Okay, it's very thin. What's this structure? There's a sit-down. This one. Nasal spine. Okay. So palate, hard palate, inferior orbital facial. High. Usually the highest one is appears, but here
because we're changing in contrast and one is not abused. So what's highlighted? Does he have any problem in this picture? No, this is just for learning. That's all. What's this structure? Huh? Yes, dental formula, not an abscess. In panorama view, patient should put the plastic piece, okay, centrally, and just a small bit. He catch it with his teeth, just a little bit. Okay, not laterally. Okay, not so much. Not taking 1 centimeter of it, just a little bit. If he change his position, we will get a wrong what view. So Premolar is not have any abscess in the Premolar? Yes. Abscess? Why abscess? No. Normal. This is alveolar bone. The abscess, okay, widening like that. No. This is an alveolar bone. If you disturbed it or if you suggest there is an abscess, check other teeth. Just check other teeth. This one, okay, like this one, like this one. All the same. That's means this is an alveolar bone. This is an alveolar bone. So this is an alveolar bone, not an abscess. But if you get just 1 or 2 fluid, that means an abscess. Okay? Always compare. If you have a mass, we say previously, if you have a mass here, just check this mass. If it is like the bone or like the soft tissue in your picture. Okay, it's like the bone, that means it was what? Bony content. If it's like soft tissue, then you check it's like gingiva, or it is okay like the buccal, or okay. We try to get the content according to other structure in the view, because when you're changing the contrast, okay, you may get a change in its color. The white may be gray and the gray may be black, according to contrast.